Evening. Good evening. Okay, so in the last class we have completed with the poem and we'll move on to the next poem, that is Let Me Not to the Marriage of True Minds. Are you there, anybody who is listening the class as I am audible? Okay, as we have discussed sonnet 55, so we will move on to the next sonnet, that is 116. As I told you that William Shakespeare used to start his sonnet by using the numbers. So here also in this sonnet it is been numbered as 116 and it is purely called as true love. True love. Okay. So here the poet states that let me not to the marriage of true minds. So let me not to the marriage of true minds means in this poem the theme of the poem is love. The poet says that if there is any obstacles, page number 7, it's on page number 7, okay. Let me not to the marriage of true minds amid impediments, love is not love, which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the start to every wandering bark whose worth's unknown, although his eye be taken. Love's not time's pull, though rosy lips and cheeks within his bending sickle compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of the doom. If this is the error, and upon me proved, I never write, nor no man ever loved. Wait, Kavita, I have not yet started. I am reading the poem. Okay? Yes. Okay, I'll explain it in Kannada. See, according to William Shakespeare, what does it means is that ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಒಬ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಸೊಕ್ಕುಗಟ್ಟಬಹುದು, ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,
ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆನ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರನ್ನೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೋ ಮದ್ವೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಒತ್ತಡ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದು ಅದರ ಒಂದು ಫಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎನಿಬಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತಿಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ನೆವರ್ ರೈಟ್ ನಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಲವ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ let me not to the marriage of true minds. So where there is true love, it will be always with them, and where there will be some alters when it alteration find ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒತ್ತಡ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಲಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತೀವಿ. So this is about let me not to the marriage of true minds. So if you have any doubts regarding this, you can make a note of it and you can ask me. Yes, very important is trust in true love. Very good, Taslima. Yes, what about others? What, Bindya? Okay, you don't have any doubts? Okay, yes. Once again, you can go through the poem. If you find any difficulty in understanding, you can ask me. Okay, Likita, I'll explain it in English also in short. Yeah, surely.
Okay. Yes, Nikita has asked me to explain in important questions ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. Sorry, I cannot tell. I told you yesterday that you can concentrate on the two writers. That is William Shakespeare and William Wordsworth. And last one is Alfred Lord Tennyson. You can concentrate on two poets. Yes, you can concentrate on Ulysses. Okay. Okay. So we'll move on to the next because there's shortage of time. We should go on with it. Okay. See, we have completed two poems of Unit 1. So we'll move on to the next is that of Unit 2, that is selection from Grace Elegy. We'll move on to the elegy. Elegy means um, it is the sorrowful feeling of the poet. ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕಗೀತೆ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಎಲಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕಗೀತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೋಕಗೀತೆನ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay. So let me explain about Thomas Gray. Thomas Gray is a romantic. Is the person who is what we call it as belong to a period of transition. He is the neoclassical and also romantic age. Gray showed a genuine concern for the poor and the less privileged section of society. Yes, he has Bariyoda. Yes, you can write Kavita. But to the extent of understanding the question ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಬರೆದು ನೀವು ಬೇಕಾದ ಸಮ್ಮರಿ ಬರೀಬಹುದು. Okay, so we'll start with the poem that is Elegy Written on Country Churchyard. So Elegy Written on a Country Churchyard, it depicts the poem. The first stanza evokes a somber atmosphere in keeping with silence and the quiet of a country churchyard as the sun sets over the horizon and twilight breaks in the form. Okay. The curfew look tools the canal of parting day, the lowering herd winds slowly over the lea, the flowman homewards plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. It's page number. Yes, anybody page number? It's on page number 16, huh? Okay. Yes, it's on page number 16. Somebody else said that. Okay. Yes, page number 16. So we'll once read the poem. If you are able to think about this poem, you can. Yes. Okay, we'll move on. What? Shilpa Venkatesh, you were there in BBA class also, right? It's when I did in the morning. Okay. So then you are listening for two of these streams. Okay, from the long poem, it has been prescribed for us only 8 stanza.
it's a huge, big poem. Is this? They have taken only the eight stanzas of the poem, which is prescribed for you. Okay. Stanza 1, stanza 6, stanza 8, 9, and 11. 14, 15, and 9. Yes. 19. Okay. It's a big poem. We should go through it properly. Okay. Okay. The first stanza. The first stanza is very, very important in this poem. The curfew look the curfew tools the kennel of parting day. Yes. The lowering herd winds slowly over the lea. The flowman homeward plots his weary way and leaves the world to the darkness and to me. The poet says that the curfew tools the kennel of parting day means it is the dusk ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ ಆ ದಿನ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. The curfew tools the kennel of parting day, which is can be observed through the atmosphere. It has been dark and we are parting the day ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. The lowing herd winds slowly over the lea. The lowing herd winds slowly over the lea. When it is been evening, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The flowman homewards plods his weary way and leaves the world to the darkness and to me. The flowman ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಅಥವಾ ಉಳುವಂತವನ್ನ ಫ್ಲೋಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ರೈತರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭನ ಆ ಆ ಕವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ? ಸ್ಟಾನ್ಸಾ 1 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Anybody who want the meaning for curfew? ಎಸ್, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ curfew tools the kennel of parting day. So it gives the information about that the day is ending, the day is coming to end, signaling the departing of day ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀನಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ the lowing herd winds slowly over the lea. So it is also that leaves the. Anybody want the meaning for canal? It's there on page number 22. You can look into it. Okay, so we can move on to the next stanza. The flowman ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಉಳುವನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲ್ಸನ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, we'll move on to the second stanza 6. For them no more blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. See, after coming home, what the people do? They used to
ಬ್ಲೇಸ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೆ ಲೈಕ್ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. For them, no more the blazing earth shall burn, no or busy housewife fly her evening care. So they used to ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಯ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. The children's are no children run to lips their sides return means the children are very eager and they are waiting for their father's return. So ಗಂಡಸರುಗಳು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಇಸ್ ನೀಸ್ ದ ಎನ್ವಿಡ್ ಕಿಸ್ ಟು ಶೇರ್. ಆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಅವರ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂದಿರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? 6 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. They used to show their affectionate. Okay, for them no more the blazing hearth shall burn means every woman starts burning their earth because to prepare the food for them, and they will be busy with evening care. Evening care means evening work. Okay, no children run to lips their sides return means they are very eager and they are waiting for their father's return. Some children, they climbed their knees of their fathers and they envied kiss to share. They are very happy to welcome their fathers who had been to the land, and they welcome by giving them a kiss. So this is about 6th stanza. Yes. Okay, did you get my point regarding 6th stanza? Okay. Can we move on to the next 7th stanza? Sorry, 8th stanza. 8th stanza. Okay. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, no grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. So this 8th stanza expresses the humbleness of the people. So useful toil. What do you mean by useful toil? Useful toil andre ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸ. Their homely joys and destiny obscure. See, their homely joys, they enjoy a lot when they come back. So the parents maneg bandaga, like father, they come back from their work, those enjoy the life. And when the people think that they are welcoming their fathers as their something, so they have a smile on their face, and that smile is they show some humbleness, kindness towards their father. Yes, so it is very difficult for them because the life of the humble villages is nothing a spectator and may have nothing worth recording, that is simple annals. This is unlike great empires and institutions who have created ripples in history. See, everybody, when we see through history, will get to know that uh, the fathers are very much affectionate towards their children. So how come this is very useful to them to understand the feeling of the feeling of the poet Thomas Gray.
See, let not ambition mock their useful toil means we should not mock. Mock ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹಂಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಟೀಕಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವ್ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಟೀಕಿಸಬಾರದು. ದೇರ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಒಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂತೋಷ ಅವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Nor grandeur here with a disdainful smile. So the poet says that they are giving importance to grandeur. So how come grandeur? It has been explained. So grandeur is nothing but living sophisticatedly, high-fi family with a distant smile. Means those people, even they are working from morning till evening, they have the grandeur look. They smile at their childrens when they come back. The short and simple annals of the poor. So they say that they are enjoying the time. So smile of contentment. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಒಂದು ನಗುನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖುಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ 8? Okay. Then we can go for the next, that is 9. Ninth stanza. It's on page number 16. Sanidhya Hamo. It's on page number 16. We were discussing about the poem. Okay. We'll move on to the 9th one. Yes, we'll move on. The boast of earthly, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, paths of glory led but to the grave. So the poet says that the poet gives importance to the way he wanted to come over this present poem. So how he gives introduction to this poem by saying that it has been very useful for them to go on with the present poem. Okay, the boast of earthly, the pomp of power. So the boast of earthly means they are enjoying the power of pomp of power. Pomp means enjoyment. Enjoyment of power has been ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಎವರ್ ಗೇವ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಅದ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Awaits alike the inevitable hour. Says that there should not be any time to change. ಸೊ ಸಮಯ ಬದಲಾದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವೇಟ್ಸ್ ಅಲೈಕ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಅವರ್. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಲೆಡ್ ಬಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೇವ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಇರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಲೆಡ್ ಬಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೇವ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೆ, ನಾವು ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವನನ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ. Okay, this is regarding stanza 9. Yes, anything to be asked? Yes, it is regarding the people, how the people are suffering, how the people are satisfied with what they have. See, as I said, we have everything, but we need more. We expect more from others, but we can be satisfied with what we have. The contentness should be with us. This was the intention of our poet. Okay, so this is regarding stanza 9. It's a big poem. Yes. Yes, any doubts? Anything to be asked? Anything to be asked, you can ask. Yes. Yes, yes. It's about satisfaction of human. Yes. Yes. Understand, ma'am. Okay. If you want anything, you can ask me, or else we can move on to the next stanza, that is 11th stanza. We want some important questions. As I said yesterday, please concentrate on 2 poems. It's very important. Okay. It is William Wordsworth and William Shakespeare. Both are important. You can concentrate on both the two of the poems. You will be having choice, I think so. You can concentrate on that. Okay, you have prose, so you have short story. So everything to be covered. Okay. Yes. We'll move on to the next. Understand the concept you want and need important questions. Okay. Okay. Yes. We'll move on to the next. I was answering for the replies. Yes. Next, 11th stanza.
Okay. Can storied urn or animated bust back to its mansion call the fleeting breath? Can our honor's voice provoke the silent dust? Or flattery soothe the dull cold ear of death? Okay. Can storied urn or animated bust means urn means it is a was we can say it as was. Can storied urn or animated bust back to its mansion called the fleeting breath. Okay. Storied urn means it's a was and it has been decorated with the many stories. That is with the words of praise, dead who, cases are contained. Animated bust. It's a statue. Animated bust is a statue. Yes, many of the rich people or the wealthy people wanted to keep their statue in the memory of them. So, did you get my point? Can stored on or animated bust. So, if you can keep in the what we call it as by praising the death of somebody, you can keep it, or else you can animated or animated bust. Animated bust means it's a statue of somebody who has been dead. ಯಾರೋ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರ ಒಂದು ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಸ್ ತರ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೆನಪನ್ನ ನೋಡೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಟು ದಟ್ okay, so they are saying that ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಸ್ತುನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಅರ್ನ್ ಆರ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಬಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ back to its mansion called the fleeting breath. Back to its mansion means the person who has um, decorated that was, it can bring back the life. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆನ ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ದ ಫ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾನರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರವೋಕ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಡಸ್ಟ್ so can honor's voice provoke the silent dust means the funeral of a person it is that called the dead of the life silent dust means funeral fire or flattery soothe the dull cold ear of death see when somebody is dead so we should understand the insensibility of their soothness which we can understand ಫ್ಲಾಟರಿ ಸೂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ಸತ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಲಿಖಿತಾ okay after 5 o'clock after 5 o'clock you can contact me yes because from morning I am conducting class so even I am tired of conducting class okay so you call me after 6 o'clock it's better okay
Yes, it's a big poem. Yes. Uh, so is we have completed stanza 11. If you have any doubts, we can discuss regarding this stanza 11. It is regarding the memory of a dead person. So how we are going to keep memory uh, with somebody who has dead. Yes. Yes, anything to be asked? Yes, are you listening me? Okay, fine. We are asking about provoked. Provoked means, yes. What does it mean? Provoke means, see, can honest voice provoke the silent does? See, Kavita. After completing the poem, I'll explain in Kannada, okay? I cannot go on with the stanza voice. I'll go on with the complete analyzation of the poem at the last. Hmm? Okay. Yes, I was to the question which was asked by somebody. I was looking into that. Mm, which was the question asked by somebody. Oh God. Okay, if you don't have any doubts, okay. Somebody asked one question. I was with that question and I was distracted. I'm thinking, what is the question? No WhatsApp group. Yes, to make someone angry. Yes, provoke. Yes, yes, yes. To make someone angry. Yes, somebody has given the answer for that. Rashmi. Yes, I was searching for the question, which because I was distracted. Meaning of provoke. Yes, yes, to make someone angry. But here, not someone angry, but um, can Horner's voice provoke the silent dust means the person who has dead, the funeral fire is provoking. Provoke means ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, to go to the extent of making someone yes, someone burst out. ಅವರು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖನ ಹೊರಗಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನ ಪ್ರವೋಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರವೋಕ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಪ ಬರ್ಸ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರವೋಕ್? ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಕ್ಸ್ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಬರ್ಸ್ಬೇಡಿ, ಇಂಥದಕ್ಕೆನೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. To burst out in English, or to make someone angry, as Rashmi said. Okay. Yes. Anything to be asked? Or else we have another 3 stanzas. 14.
Okay. Okay. So we'll continue stanza 14, 15, and 19 in the next class. Okay. Let me start today's class now. If you have any doubts, you can ask me. Is any doubts? Hello. Hello. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. Yes, anything to be asked, you can ask. Have a nice day. Bye, ma'am. Okay, thank you, Sachin. Wish you the same. No doubts. Thank you. Okay, little creator. Okay. Okay, thank you, Likit, Darshan. Okay. Okay, students, we'll continue the class for tomorrow at 4 o'clock. Thank you all. Bye.